Welcome to Fashion Week International, the show that reports on the most fabulous fashion weeks in the world and the culture and politics behind them. First up, we head to Rio de Janeiro. 30 years ago, the Rio de Janeiro Tourist Board decided that the best person to tell the story of their city was Arnold Schwarzenegger. He was enchanted by Rio, and by one element of it in particular. I can absolutely understand why Brazil is totally devoted to my favorite body part, the ass. 30 years on, we felt it was time to update Arnie's razor-sharp observations. But perhaps some things never change. Brazil is booming. This year it was named the 6th biggest economy in the world, overtaking the UK, and shows no signs of stopping as it gears up to host the 2014 World Cup and the 2016 Olympics. Like Arnie said, Rio is the city that seems to have it all, boasting one of the most idyllic urban landscapes in the world, from the famous beaches to the infamous favelas, and a population that really pays testimony to the fact that mixing the gene pools of the world is a pretty good idea. We were here, of course, for Rio Fashion Week, which was being held at one of Rio's biggest landmarks, a horse racecourse in the middle of the city. Being one of the more established events we've been to this series, we knew the official Fashion Week would be more of the same, but we wanted to learn about a transgender phenomenon on the runways, a race debate dividing the industry, and see for ourselves how big butts and skinny models play alongside each other. In the last few years, the Brazilian fashion industry has been leading the way in the use of transgender models on the catwalk. The world's only high-profile transsexual supermodel hails from Rio. Leah T hit the headlines last year when she was featured in Elle Brazil, photographed kissing Kate Moss for the cover of high-end fashion magazine Love, and Brazilian bikini history was rewritten when she was shot by Terry Richardson for the Blue Man campaign. In fact, Brazil's first ever known transsexual model was working in Rio long before that. Roberta Close came onto the scene in the 80s and had everybody fooled, including, if you believe her autobiography, Eddie Murphy, George Clooney, and Robert De Niro. Antonio Bizzarro was one of the designers using transsexual models among the other girls to showcase his collection at the Fashion Week. Personally, I'm just really excited because I've heard about your choice of models. I believe Brazil is famous because of the transsexuals. I don't know, it's really common here. The fashion market embraced the transgender models. We need this kind of models. We started this with Andrés PG, that had that androgynous look, and I think the transgenders like Leah T or Marra are a next step in fashion. A coleção explora um pouco de relações asiáticas com Bangladesh e Índia. Nós sabemos que existe uma casta do terceiro sexo na Índia que é considerada como uma casta de gurus. Então nós seguimos essa referência e acrescentamos ela no casting do desfile. Na verdade, nós temos uma modelo transexual, que é a Marra, mas dentro do evento, em a coleção de outra estilista, tem uma segunda transexual. Então fica para vocês descobrirem quem é. Thank you. Hope you enjoy it. Thank you. He said we had to guess which one's a transsexual. Now it's obviously a really sensitive issue, and I don't just want to go up to some girl and be like, can I see your dick? Which is, unfortunately, pretty much what I ended up doing. Yeah, the worst thing just happened. I was sure that this girl was a transsexual, just like a really, the most convincing, feminine one. So I just stormed right up there and was like, hey, excuse me, is your name Camilla? And she was like, no. And then everybody kind of jumped in and went, no, this is Linda. I think
that they all know that Camilla is the transsexual, and it was just like a massive faux pas. And now that girl thinks that I think she's a man. Just as I wished the ground would swallow me up, Carol Marra, the other transsexual model, was pointed out to me. You look very beautiful. I'm Charlotte. Nice to meet you. So Antonio's show, he told me, is based around India's third gender, which we all know about. For you, is being a third gender, or are you a woman? Eu me considero uma mulher como outra qualquer. Eu acho que a mulher não se resume a uma genitália. E eu acho que a oportunidade não é nem porque é uma beleza transexual, eu acho que é uma beleza de uma mulher, porque a minha genitália e das outras modelos vão estar coberta na passarela. Eu acho que é uma beleza de uma mulher. Eu estou aqui hoje não pela minha condição sexual, e sim pela minha capacitação profissional. Porque, infelizmente, as pessoas têm uma visão deturpada do que é uma transexual. Aquela coisa da marginalidade, da rua, da prostituição, que não é a minha realidade. Can't wait to see you on the catwalk. It's really good to speak to you. Thank you. Have fun. Carol is an inspiring example in the transgender community of Rio. However, transgenderism is still a subject all too often oppressed by taboo. Carol had spoken about another reality for many other transgenders, the sex industry. As these girls aren't exactly listed in the phone book, I found myself having to do something I've never done before. So we're currently cruising around in the Bang bus. We're cruising around Rio, trying to pick up some transgender prostitutes. And the truth is, there's still some things that I'm kind of itching to find out, such as, how do they hide their penis? I've never knowingly approached a prostitute for sex or an interview. My heart's pounding. Hi. We're looking for transgenders, because they're obviously not. I can tell from looking now. I can tell from now that they're women. They are? Yeah, so let's ask them if they know any. Mas vocês são transexuais mesmo? Não, não, operação. Não, aqui não tem isso, nem o metrosexual. Oh, I swear, I think it was a man. I think the one in the little shorts had a penis. My interpreter and I felt like maybe something had got lost in translation, because I was sure these were girls who were boys. So we went back out to clarify. Oh my God! In no time at all, I'd gone from complete confusion to learning they were in fact pre-op transsexuals. Hola! Eu tenho 19 anos e trabalho na rua tem 1 ano e 3 meses. Então, assim, quando a gente resolve pra gente trabalhar com programas de travesti, é o seguinte, é muito complicado, porque a gente acaba não tendo, tipo assim, como é que eu posso te dizer? Uma oportunidade de emprego. Então, assim, às vezes, como nos programas, a gente ganha um dinheiro mais fácil. A gente trabalha muito pouco e ganha muito mais. Então, assim, a gente troca, digamos, o dia pela noite. Trabalha durante o dia, a gente dorme, durante a noite a gente sai para trabalhar. É onde a gente consegue ganhar um dinheiro para colocar cabelo, enfim, fazer autocirurgias, enfim. Nayara had to get back to work, but there was still so much more I wanted to know. To my surprise, she asked if we wanted to meet up with her again. She said she wanted to show us more about her life. But just how much more, I had no idea. From the red light district, we headed straight to the Santo Antonio church to meet an unlikely crusader in another controversial catwalk story. Friar David Santos. Este convento foi construído por escravos, pelo povo negro. E eu pergunto a vocês, como o negro está hoje no Brasil? A moda, o envolvimento na moda, me envolvi a partir do momento que percebi que estava acontecendo várias promoções de moda no Brasil e nunca considerava o negro. Então, discuti com o povo, vamos fazer um protesto contra. Aí começou. In recent years, a race row has hit the Brazilian fashion industry over the limited use of black models on Brazilian catwalks.
Earlier in the day, the Franciscan friar had led a protest outside the Fashion Week. Together with his group Educafro, he's been campaigning against institutional racial bias across all aspects of Brazilian society, including fashion. Brazil is over 50% black, the largest black population after Nigeria. In 2010, thanks to Friar David's protests at Sao Paulo Fashion Week, a government quota was introduced stating there were to be no less than 10% black models on the catwalk. The following year, this was repealed, deemed unconstitutional. A moda sempre foi uma linguagem de poder no mundo. E a partir, portanto, dessa percepção de que o poder estava ampliando a exclusão do negro, decidimos fazer da moda mais um instrumento de libertação. Então, aquilo que é exclusão, agora libertação. Então, para nós, quando a moda é usada para excluir indígena, para excluir o povo negro, é uma ofensa a Deus. Senhor todos os anjos, Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, Santo. E como sacerdote, como cristão, devemos lutar para deixar cada vez mais a mensagem de Deus límpida, forte e brilhante no coração e ouvidos de todos os que produzem moda. Backstage at the Fashion Week, the mood was a little less sombre than that at the church, and none of these girls looked like they were about to take communion anytime soon. On the catwalk, there were definitely fewer black models, but in fact, there was not a lot of any one kind of model, apart from skinny, of course. To suggest an entire industry is racist might be pushing it. When you look at what an incredible mix of races makes this country, it actually becomes a question of what does define Brazilian beauty. We went to meet Sergio Matos, one of the old guard of Brazilian fashion, and the man who helped launch Giselle's career. Thank you for letting us be here. I'm very distracted by all these ugly people on the wall. So do you want to show me maybe some of the big names you discovered? Yes, we have at the Marra book. This book we have that book that's totally Rio de Janeiro. Giselle we met in '94 in the contest of elite. Other girl that we love is Ana Beatriz Barros. Ana Beatriz is one of the most sex thing. Yeah, that's Ana Beatriz Barros. That's so beautiful. It's ridiculous. And she's amazing. The thing with Ana, she was 13 years old when I met, and she was very shy. She has bracelets, and everybody say, this girl, you think she could be a model? And she now is the most sexy girl in the world. What is it that's different about models from Brazil? I think we have this mix of races. We have the Portuguese people who arrive here, and we have the Indians here before, and we bring the black people from the Africa as slaves in the past. And we mix all this blood and become this race, the Brazilian kind, like the eyes, the lips, the bodies. So, I mean, obviously, when we were at the Fashion Week, there were these people protesting that there aren't enough black people in the fashion industry. Is the fashion industry racist, or is it that the clients don't want the black models? The market is open for that. We really, a long time, as I tell you, when I start, they just like blonde girls. It's all blonde, always blonde. And we have no blondes here. It's funny. And I think we are open for these black people arriving in the shows. We saw some nice girls, some beautiful boys. Let's show you some beautiful people. Hola. And Thaisa is this new girl that I tell you. Yes. Totally mixed. She has green eyes, these big lips. This is a mix of Brazil. She's 15. I'm preparing her to be the next supermodel. Wow. It's our Rihanna and Beyoncé mix. Only 15. Oh my God, I can't look. Unbelievable. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela. From the favelas of Rocinha to City of God, other slightly less high-profile modelling schools were catering to those who don't want to wait to be discovered. Vem Deus, DJ. Eu só quero é ser feliz.
tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Dream Models is one such school in the heart of Rocinha, a notorious favela with a dramatic presence in Rio's urban landscape. Wow, this is absolutely breathtaking, look. Gostou? It's incredible. Então. Yeah. E a Rocinha tem uma característica interessante, que como é 70% dos nordestinos e quem é oriundo, dá essa mistura. A Rocinha era um pequeno pedaço do Brasil. Aliás, um grande pedaço do Brasil. Aí eu dei início nos anos 90 a esse curso de modelo. A marca é esse papelzinho aqui, ó. Não faça esse papel. Então eu fui muito criticado porque eles achavam o seguinte: essas meninas, esses rapazes, vão ser no máximo empregada doméstica, mundo da moda, mundo fashion. Mas eu sempre tive um olhar para o mundo fashion diferente da maioria das pessoas do mundo fashion. Eu acho que a partir do momento que você pode consumir alguma coisa, um batom, uma roupa, uma bolsa, então se você pode consumir e comprar, você pode agregar a sua imagem a esse veículo. Porque nada moda mais que isso. Eu não tenho uma ideia de moda daquela coisa fútil. Eu ensino elas a andar, não só andar, a posar para fotografia, a se comportar, a falar, a perceber. Você vai andar como se estivesse andando na rua, primeira coisa, só isso. Andando na rua, é ótimo. Ok. Normal. A ideia desse curso é um curso de modelo também, mas é principalmente falar de assuntos importantes como... Até porque dizem que o Brasil é um país muito sexy. Eu posso até entender, mas você tem que trabalhar isso. Tem o corpo de uma mulher de mais idade. Tem meninas de 12 anos que parece que tem 18. Acho que é uma genética, né? Ou então é a questão da tecnologia do tempo. Mas tem a cabeça, os hormônios e o sentimento de uma criança, de uma adolescente. Olha pra lá. Isso. Agora vai. Vem cá, Kai. Vamos fazer essa pose e virar pra cá, fazer essa pose. Quando você mora numa comunidade como a Rocinha, como qualquer outra, tudo é mais difícil. Mas eu sempre trabalho as dificuldades devem ser levadas a nosso favor e não contra. O mundo da moda é muito radical. Ainda tem aquele padrão. Mas esse padrão, ao longo do tempo, eu já percebi que já foi quebrado. E é onde aí que eu entro. Era ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem selo. Se é pra rimar, rimo na hora, desse jeito eu não fico triste. Aqui sai várias modelos de perto pro Fashion Week. Ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui, novinha tu me seduz, novinha tu me... Ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui, novinha tu me... É de cima pra baixo, é de cima pra baixo, relaxa, fique calma, 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 que eu encaixo. Ai, 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 ui, ui, ai, uou! Bastante. Tu quer vir atrás de mim, vai tomar chá de... For tourists, Rio comes with the postcard promise of the iconic, thong-clad, bountiful beach bottom. Sadly, this shape had been somewhat scarce on the catwalks, so we've gone out for a bit of good old-fashioned bottom hunting. We've come to this gym in Rio because I'm going to take part in a special sort of dance class, which it seems that all girls here seem to know how to do instinctively. It's something that's done in all the baile funk clubs. And the girls who are going to be teaching me to dance are actually one of the biggest funkera girl groups. And their name is, direct translation, Cage of Hot Girls. Hoje o bagulho vai ficar doido. A jaula vai ficar de 4 e olhar pra trás. Cage of Hot Girls are an all-girl funkera group, female purveyors of Brazilian funk music, a hard-hitting genre born in Rio's favelas in the 90s. The female bottom has long had symbolic importance in Brazilian culture, and today this is nowhere more apparent than in the funk scene. At street level, funk has been a huge influence on Brazilian girls in terms of self-expression and aesthetic, from the way they dance to the clothes that complement their curves. It would seem that every Brazilian girl knows inherently how to perform the magical bum dance and can't wait to show you, whether on YouTube dancing for her boyfriend, with her dog, or in any nightclub across Rio. Today,
I was going to be shown the ropes. I'd been invited to crash a Cage of Hot Girls rehearsal session and try to keep up. However, I had a feeling this was something that could not be taught. Their bodies are completely different to mine. They couldn't be any more different. The outfits just make their body shape pop even more than it does without bright colours glued to it. When I came to Brazil, this is what I was hoping to see: colours and curves, attitude. But we spent a lot of our time here at the Fashion Week, where I've seen a lot more influence of European and international beauty standards. All the girls are very thin. What for you does Brazilian beauty mean? Nós somos funkeiras. No funk, ninguém vai ver mulher magra. As meninas, como você viu lá no Fashion Week, elas são mais magras, porque lá já é a Zona Sul. Então as meninas de lá já são um pouco diferentes. O funk, ele vem das favelas, das comunidades. Então as meninas daqui procuram ser assim. Where did this trend for dancing like this come from? Isso já vem dizer do funk. O funk já é, tipo, o funk em si já diz que é isso. Isso aqui já é o passo do funk principal que tem. Então, todas as músicas que a gente procura criar uma coreografia, não pode deixar de ter essa bunda. A jaula das gostosudas vai falar para vocês. Your bottom just moves when you walk. Mine doesn't even move when I walk. Da carne, só colocar. Yes. Deixa ela que um ano que a gente monta ela. Okay, I'll stay here until it happens. 10. Oh, it hurts a bit. Is it moving? Is it doing it? Bastante, baixa. Isso. Deixa parado aqui, ó. Para o trônico e mexe só a bunda. It's too small. But how long do I have to do the exercises before my bum and my thighs look like yours? Geralmente você não precisa nem malhar tanto, só com os venenos aí, você fica gostosa rapidinho. Também tem suplementos também para malhar, que são os mais naturais. E tem outras coisas também que não são, assim, são proibidas, mas outras pessoas também tomam para conseguir um corpo mais rápido. Os naturais já demoram um pouco mais, então precisa de muito tempo na academia, muitos anos para conseguir chegar a ter um corpão, entendeu? Injections and implants aside, I guess these girls really do echo a widespread ideal of Brazilian beauty. And the crowds that gathered around their post-rehearsal shopping spree confirmed this to me. Que a gente encontra tudo que uma piriguete gosta. Rio Fashion Week understandably strives for a more Eurocentric aesthetic, afraid to break away from the skinny mould guaranteed to sell clothes. But I was pleased I'd come to Brazil, met Cage of Hot Girls, and not just come away with an impression of flaccid model bottoms. We were going back to meet Carol, the transsexual model from the Fashion Week, to hang out during a swimwear shoot taking place on the roof of her Ipanema apartment. Carol might still be pre-op, but nevertheless finds a lot of the jobs she gets require little to be left to the imagination, such as swimwear. Então, acho que o fato de ser transexual foi um plus, é uma modelo com uma história. A cada vez que eu piso, eu escuto o burburinho das pessoas, é ela, e aquilo é uma troca de energia muito grande, uma felicidade que eu não consigo te explicar o tamanho que é. Mas eu já fiz mais de 100 editoriais de moda. Eu já fiz todas as revistas importantes no Brasil, já não tem mais o que fazer. E agora surgiu o convite, eu vou para a Semana de Moda de Nova York, em seguida para Milão. E é a minha primeira viagem, profissionalmente, né? Trabalhando como modelo, vai ser minha primeira temporada. E aí, com essa mão que você for aqui, você já dá o truque para baixar ainda um pouquinho mais, tá?
Can you tell me, when the changes started, you decided to make the changes to become a woman fully? Eu nunca tive uma infância como de outra criança. Ainda criança mesmo, as pessoas perguntavam para minha mãe, sua filha tá grande, tá linda. E ele dizia, mas é minha filha, meu filho. E aí na escola eu não ia ao banheiro, os meninos me batiam. Então, ao longo da minha vida, foi essa coisa. Eu não me entendia o que eu era. Na adolescência, na descoberta da minha sexualidade, eu conheci outros rapazes que eram gays, mas eu não me identificava com eles. Eu não sentia atração por esses rapazes gays. E aí eu conhecia minhas amigas, eu tinha atração pelo namorado das minhas amigas. Aos 20 anos, eu procurei ajuda médica para entender o que de fato eu era. E quando eu resolvi assumir, eu sou uma mulher transexual, junto com o meu terapeuta, a gente chamou a minha família. Eles sabiam que eu não seria um homem, mas eles não esperavam que eu era uma mulher transexual. Então, para eles foi um choque muito grande. Is it important for you to be able to help and inspire other people who want to become transsexuals? Eu acho que além de ser uma modelo, desempenhar bem o meu papel profissional, eu tenho um dever cívico de mostrar que a transexual também tem valor, que é uma mulher como outra qualquer, que é uma alma feminina presa em um corpo de um homem. E eu acho que a falta de informação leva ao preconceito. Então, eu acho que a minha missão é explicar para as pessoas o que é uma transexual, o que é uma pessoa de valor, é um ser humano como outro qualquer e tem sentimento. Eu acho que se amanhã ou depois eu ver outras transexuais na passarela, eu acho que vai ter valido todo o sofrimento que eu passei até hoje. Tá, a água tá tão quentinha que você não tem ideia tanto que tá bom aqui. Tá quente mesmo? Pelando, põe a mão. As far as guys on the street are concerned, Carol is a female model, and although her success may be partly down to being a transsexual, as is often the case in fashion, what is thought to be unusual soon becomes the norm. Oh my God! Stop the car! Stop the car! Thank you! They all stop for you! Obrigada. Nice to meet you. Tudo bem? I like city. Yeah. Eu ou ela? Both. Oh, que as duas. Cheers. Cheers. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido. With Fashion Week over, we had one last night in Rio. And despite a host of after parties to attend, I decided to take up a different offer from Nayara, the transsexual prostitute, as she prepared herself for a night's work. Marginalised not only by her gender, but also her economic background, Nayara had come to represent everything we'd learned from the Fashion Week since we arrived. You look super cute today. I love your dress. You look different. You're in your kind of daytime wear. Tell me about this dress. Was it a football shirt? Então, essa blusa eu comprei no centro do Rio e assim, eu tinha um namorado que ele é fluminense. E aí acabei comprando e eu mesma cortei, eu mesma costurei e aí virou um vestido. Nayara ran us through her outfit choices and explained what's needed to hide her manhood. If I was your customer, I think I'd be a bit naive. I wouldn't know what was going on under there. How do you disguise it so well? Essa calcinha de vinil, a gente tem que usar ela de vinil porque a gente aperta, nos aperta super bem. Então, assim, é bem melhor usar calcinha de vinil. Uma costureira nossa que faz pra gente. Pronta. We went back into the red light district where we'd first met, to one of the many sex hotels in Rio. Então, nós estamos indo no hotel onde eu vou ter que trocar de roupa para poder eu sair pra rua e atender meus clientes. No one is supposed to set foot inside these places unless they're getting their leg over.
We're in a sex hotel in Rio with Nayara and Daniela, our two new sex worker friends. Daniela is Nayara's best friend. They work as a team. Eu comecei a fazer programa porque eu era de família muito humilde e as meninas falavam que fazer programa ganhava muito dinheiro. E por eu ser muito feminina, pegaram e falaram pra mim fazer programa. Eu peguei e vim, sem saber de nada, falaram que ganhava milhões, mas na verdade não era isso que ganhava. Peguei e vim, comecei a fazer programa. Uau. Exatamente. Tudo começa aqui. São normais, héteros casados, normalmente, normais. Depois que eles chegam aqui dentro do quarto, tipo assim, toda a vergonha passa, toda a timidez passa, tudo ele deixa de lado e nós somos as mulheres perfeitas para ele na cama. Esse tipo de homem que fez essas coisas pra você? A minha opinião, eu acho que esses tipos de homens são os homens perfeitos, lógicos. Porque eles são homens assim, que entre quatro paredes rola tudo. Eu não. E o que a gente mais gosta é que quando chega no quarto entre quatro paredes, rola tudo. What's this? Olha, essa aliança foi um rapaz que eu conheci aqui no Rio. Quer dizer, um anjo, né? Ele foi um anjo na minha vida, porque ele me tirou da casa da cafetina, onde eu vivia praticamente maltratada, e me levou para morar com ele. Então ele se tornou meu marido. Somos casados há mais ou menos uns 4 anos e meio. Vai fazer 5 anos agora. O nome dele é Max. Ficou casado 10 anos e tem 3 filhos. Who's this? Meu filho. Amazing. Not only was Daniele the mother of someone else's 3 kids, but also father to one of her own. Porque teve uma noite que eu saí com minha amiga. A gente bebeu um pouquinho a mais. Como ela é meio lésbica, aí aconteceu coisas que não deveria. Does he like having 2 mummies? Ele não entende ainda direito, mas sim, gosta. Sim, o que eu mais queria era ter um filho. Não foi de um jeito, mas foi de outro. After everything they'd told me, I wondered if the genital sex change operation was the best life choice for them after all. So when do you hope to be able to afford the final, sex change operation? Então, o que acontece? Eu não sei, quando eu vim pra cá, eu tinha um propósito de ter a mudança de sexo. Só que, ao decorrer do tempo, a gente acaba, mudando isso. Então, assim, conforme você vai ganhando dinheiro, você vê que os caras, às vezes, não te querem mulher, eles te querem mesmo sendo um travesti, tendo pênis. Então isso dificulta mais, isso sobe pra mente. Então, a gente fica meio perturbada. Ou, se eu fizer a cirurgia, como é que vai ser? Se eu fizer a cirurgia... vou me sentir mulher, as portas de um lado vão abrir pra mim, eu vou conseguir ficar mais feliz, eu vou ter o marido dos meus sonhos, eu vou alcançar tudo o que eu quero, eu vou ter um trabalho de carteira assinada, enfim. Mas na vida dos programas, os homens não querem isso. Mulher por mulher, os puteiros e Copacabana tá cheio. Como é que eu vou te explicar essa vontade louca, muito louca? Posso falar? Quero te dar. As the girls strutted off into the night to make a day of it, nightclubs across Rio heaved with the funk-fueled passion of boys and girls magical bum dancing the night away. As day breaks, the beach once more becomes that democratizing leveller of Rio society, where, as is the case with many of our friends we met this week, wearing fewer clothes brings people from all walks of life together. Our week with transgender models, prostitutes and turbulent priests had shown us that Rio is a place with a unique capacity for embracing fashion at the margins. The thriving economy and fast-approaching global sporting events are bound to change the face of Rio in coming years. But there are some things which clearly aren't going anywhere. Bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota aqui, bota tudão, bota tudão, bota
agora é contigo, tá? Bota tudão, bota tudão, bota aqui, bota tudão, bota tudão, bota tudão, agora é contigo, tá? Bota tudão, bota tudão, bota aqui, bota tudão, bota tudão, agora é contigo, tá?